And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. Oh,
Hoy es un día grande, por lo menos un día grande para mí, para mi proyecto, para Maker Session y creo que de hecho debería ser para toda la comunidad de tu factoría 3D, de Maker Session, en fin, todos los que estáis hoy viendo este directo. Muy buenas noches. Hoy estoy empezando el directo nervioso como pocas veces he estado. Me recuerda muchísimo a, bueno, hará un año y pico cuando empecé con todo esto. Me recuerda muchísimo a esos nervios que tenía el primer día. Y fíjate que es verdad que poco a poco con la experiencia cada vez, os lo tengo que reconocer, cada vez me encuentro más cómodo y más tranquilo iniciando estos directos. Pero es que lo de hoy me tiene... llevo como 2 semanas que es que no quepo en mí. De hecho, como están diciendo por aquí, por el chat, gente que me conoce muy bien, dan fe de ello, ¿vale? Dan fe de ello. Todo el equipo de personas que me rodea, que estoy que no me lo puedo creer. Y la verdad es que yo hace un año y medio, no llega, cuando empecé este proyecto, jamás en la vida iba a imaginar que esto iba a llegar hasta donde está llegando y que vamos a tener a un invitado como el que tenemos hoy. Entonces, modestia aparte, la verdad, quiero que sepáis que la entrevista de hoy también es fruto de muchísimo trabajo, ¿vale? De muchas horas de curro, de muchas conversaciones, como habéis estado viendo por redes sociales, de mucho subtitular. O sea, llevo como 2 semanas subtitulando esta entrevista. Habrá, creo que eran 1500 frases, por lo menos líneas de texto, eran unas 1500 líneas de texto. En fin, que tiene su historia todo esto y espero que lo valoréis, ¿vale? Espero que lo valoréis. Ya sabéis que la mejor forma de valorar, por cierto, siempre es seguirme de forma gratuita aquí en Twitch, suscribiros si tenéis una cuenta de Amazon Prime, que también es totalmente gratis, o incluso suscribiéndose también a mi canal de YouTube. Es la forma mejor y más rápida y más barata que tenéis para apoyar todo esto. Así que si alguna vez has dudado si suscribirte a este canal o no, hoy es el día. Te recomiendo que hoy lo hagas porque no te vas a arrepentir. Al menos la suscripción de hoy, que sepas que va a ir destinada a la entrevista más top que he tenido hasta el momento, sin desmerecer al resto, pero sobre todo porque estamos hablando de un top conocido ya a nivel internacional, ¿vale? Ya no solo me centro en mi país, sino que una persona que es conocida en toda la comunidad de impresión 3D de YouTube. Y bueno, para mí es un auténtico orgullo. Hoy he cambiado un poco el setup. Estoy leyendo, de hecho, aquí enfrente. Normalmente tengo mi monitor aquí a la izquierda. Y bueno, no sé si habéis dado cuenta que por aquí estamos hoy estrenando lamparita por aquí atrás. Buena lámpara de Maker Session. El diseño es un derivado del diseño de tu factoría 3D, que me eché una mano panceta para versionarlo. Y bueno, la verdad que ayer me puse como un loco a imprimirlo y en cuestión de 11 horas lo tenía impreso. Así que la verdad que estoy muy contento porque estamos encima de todo estrenando cartel. Y perdonad que con los nervios hoy iba a perder los buenos hábitos. Voy a pasarme por el chat a saludar a la gente que no he saludado a nadie. Entre ellos a JN Ferreras, que últimamente se lleva el top, siempre está el primero. Muy buenas noches, JN Ferreras. Iocor, paisano mío, muy buenas noches. Juan de 3D, Marcos, L3D Printer, GS3D Mini Factory, por supuesto mi queridísimo Carlos Cousas, Isaac Ruiz, Exploratec, Goblin 1985, Santi J. Simpson, José Mari, por cierto, mil gracias José Mari por volver a suscribirte. Está también por aquí Volumetric, Joser 3D que se ha vuelto a suscribir, muchísimas gracias Joser, Chino Cudeiro, Diego La Corona, Joser 3D que lo he dicho antes, Mari José que también lo he dicho antes, Casi Chulapa, Panceta Maker, El Lopa, bueno, un montonazo de gente, Piedra Menta, que es la primera vez que participa en el chat, bienvenida o bienvenido, Agenor, como no, Oblivion, que se han vuelto a suscribir, Ciberalón, madre mía, un montonazo de gente, nunca había leído tanta gente en el chat, bueno, XZ Filaments, por supuestísimo, que están también por aquí, bueno, muchísimas gracias a todos, vosotros sabéis los que sois, y muchísimas gracias. Bueno, antes de contaros un poco la estructura que vamos a seguir en el programa especial de hoy, quiero darle las gracias también a mi sponsor, a uno de mis sponsors, XZ Filaments, porque como he dicho antes por Story, si hoy el programa era potente, el sorteo lo es al mismo nivel y que sepáis que hoy el ganador o ganadora del sorteo va a poder elegir si lo que quiere es 1 kilo de resina o si lo que quiere es una bobina de 1 kilo de filamentos fibra de carbono. Así que muchísimas gracias también a XZ Filaments por sponsorizar este programa y este directo de hoy. Así que chicos y chicas, como digo siempre, quedaros hasta el final porque ya sabéis que si estáis suscritos a este canal vais a poder llevaros uno de estos fabulosos premios. Cositas que tengo que contaros antes de empezar. Bueno, os aconsejo que no os vayáis cuando acabe la entrevista, porque aparte de las pifias y las victorias y el sorteo que acabo de anunciar, vais a ver un par de o tres de cortes inéditos
que no van a salir en la entrevista final, pero que me gustaría compartir con vosotros y también contar un poco las anécdotas de detrás de las cámaras, porque claro, muchas veces vosotros, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces, directamente lo que habéis en la entrevista, pero no veis ni el antes ni el después, porque sepáis que os contaré algunos detalles curiosos que yo no suelo contar y también algunos vídeos que he rescatado de la entrevista original que seguro que os genera mucha curiosidad. Deciros también que esta semana, si todo va bien, os quiero traer un tutorial súper sencillo para hacer lámparas como esta que tenéis aquí atrás en cuestión de 10 minutos, ¿vale? Esta lámpara está hecha con un software en concreto, que ya os diré cuál es, y que sepáis también que estoy hablando con el dueño de este software para poder ofreceros un descuento exclusivo y algunas ventajas más si veis el vídeo y si accedéis a través del enlace que os voy a dejar. Pero eso será esta semana. Y también quiero adelantaros, y que estamos muchas personas, parte del programa de la semana que viene, y es que sepáis que el domingo que viene, si todo va bien, vamos a estrenar página web oficial y vamos a estrenar la liga, la gran liga, la que os dije que iba a durar hasta el verano mínimo. Pues que sepáis que vamos a estrenarla, os diré cómo podéis participar y aparte tendremos seguramente en directo al encargado del diseño de esta primera prueba. Así que eso será el domingo que viene y alguna sorpresa más que contaré al acabar la entrevista, porque tiene sentido que la cuente post entrevista, ¿vale? Bueno, voy a pasarme por el chat, que veo nada más que tren del hype. Bueno, Amador, bienvenido también, que es la primera vez que participa. Isma Chuki, que también está por aquí. Marí MJLAO. Montonazo de gente que lleva tiempo sin participar. Alex, que estoy viendo también que está por aquí. Genial. ARGP, muy buenas noches también. Bueno, eso que vaya por delante, la información que acabo de decir. Más cositas que quería comentaros. ¿Qué más? Lo dicho, ¿vale? Lo del directo de esta semana, lo de que empezamos la web y lo dicho, que estéis muy al loro si os apetece hacer carteles de este tipo de forma rapidísima, que lo vais a poder hacer rápido y sin tener conocimiento de Fusion 360 ni nada de eso, ¿vale? Bueno, cambiamos de tercio totalmente. Voy a pasar a presentaros al invitado que tenemos hoy, aunque raro sería que no lo conocieseis ya, ¿vale? Es todo un referente, ya os digo, en la comunidad 3D, sobre todo porque el contenido de sus vídeos, si no lo habéis visto nunca, es muy dedicado al tema, sobre todo técnico, y al tema más educativo, ¿no? O sea, sobre todo lo que hace Stefan, que es el dueño del canal CNC Kitchen, pues sobre todo lo que hace son test de estrés, roturas de piezas, las calienta, en fin, siempre lo que hace sobre todo eso de beta tester a nivel de material. Él tiene un banco de pruebas que ya es súper conocido, una máquina que utiliza para realizar todo tipo de pruebas de torsión, de rotura y demás. Entonces ya os digo, es un referente por eso, porque lo hace todo a un nivel muy técnico, todo ello debido también a su formación como ingeniero, que de hecho hablaremos de ello en la entrevista. Y también quiero deciros que el programa de hoy va a ser un poco especial porque, aunque yo voy a estar presente durante el visionado de la entrevista, sí que es verdad que no vais a tener ni imagen ni voz mía, porque quiero que disfrutéis de la entrevista, que es lo que interesa hoy, y aparte también quiero que se quede bien el vídeo, porque este será el vídeo que luego resubiré a YouTube. Entonces que sepáis que lo que vais a ver es la entrevista a pantalla completa, aunque que sepáis que yo voy a estar en el chat charlando con vosotros, ¿vale? Que lo sepáis que yo estoy aquí activo, que no me voy a ningún sitio, que sigo aquí y como he dicho antes, al acabar la entrevista no acaba el directo. Os tendré que comentar unas cositas y os voy a develar quiénes son los invitados de la semana que viene, que seguro que os llaman la atención. Bueno, mientras voy aquí preparando aspectos técnicos, porque ya he dicho que para que esto se pueda ver en grande y demás, he tenido que hacer algunos cambios, voy a pasar a leer los últimos comentarios del chat, que estoy viendo que hay mucho meneo, y como yo tengo la pantalla así en reducido, pues no he podido verlos todos. Bueno, muchas gracias, Diego La Corona. Muchísimas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Angelillo, que veo que le hace mucha ilusión que vayamos a iniciar una nueva liga. Y dice Chino Cudeiro que cuánto hype hoy entre el entrevistado, el sponsor, la liga. Ya os dije, Chino, que esto, si viene un invitado de lujo, el programa tenemos que hacerlo de lujo. De ahí todas esas cosas que hemos hecho. Pero bueno, listo. No dejo de generar más hype y vamos a pasar ya a visualizar la entrevista. Espero que la disfrutéis. Son unos 42 minutos aproximadamente. Está en inglés, pero con subtítulos en español, así que no os preocupéis que no se va a perder nadie. Yo he estado haciendo pruebas antes de este directo y en teoría debe de verse bien y de escucharse bien, así que no voy a tener ningún tipo de problema. Y como he dicho con anterioridad, yo estaré aquí detrás, aunque no tengáis imagen ni vídeo mío. Así que, chicos y chicas, sobre todo moderadores, hoy es el momento de crear un clip. Si queréis crear un clip del directo, hoy es el día. Así que, sin darle más vueltas, os presento al invitado de hoy. Hoy tenemos la suerte de tener a Stefan del canal CNC Kitchen.
Hi, Stefan, and thanks for accepting this invitation to make a session program. I'm so glad because I know this is one of the very first interviews you make overall for a Spanish show. So thank you so much. Yeah, thank you very much for the invitation. I'm happy to be here. Okay, for people who don't know about you, can you explain them something about you and CNC Kitchen? Yeah, well, I'm Stefan. I'm I don't really like to call me that, but I'm a YouTuber who runs the YouTube channel CNC Kitchen, where I do a lot of 3D printing and technology related videos. More on the technological side and not probably Yeah. that entertaining, but yeah, lots of 3D printing stuff, test stuff from just my background as a mechanical engineer. Okay, mechanical engineer. Okay. Personally, if something called my attention from your channel is that is plenty of science everywhere. I mean, literally, you can make experiments with all kinds of materials, temperatures, weather conditions. So, why is this scientific approach in your channel? The scientific approach probably comes from my background. So I'm a mechanical engineer. I have a bachelor's in design, or mechanical design. Mhm. Then I worked a while as a stress engineer for aerospace landing gears. Okay. Then I did a master's in numerical simulation, and then I switched in my company to the research department where I do metal 3D printing research and production for real commercial aerospace projects. So I do a lot of research and scientific stuff in my normal job. And like 5 years ago when I started, there wasn't that much information around on like the strength of 3D printed parts, like strength of 3D printed parts that you do at home. So like the normal filaments, PLA, ABS, PTG, and things like that. And I wanted to find out how strong will my parts be in the end, but there wasn't really any information. So I built myself a test rig. I printed test samples that I destroyed. With like the procedures that you would also do with like metals or in industry with real plastic injection molded parts. And I guess in the beginning I thought, yeah, this is interesting only for me. I started like posting a couple of videos on YouTube. People also find that approach interesting. I guess I found my niche there. And now I don't only do like material testing, but I do machining. I try to figure out how at least to a bit advance the technology, or to be a promoter of interesting technology, something like that. Okay. So, watching your playlist, we can observe two sides of the same coin. As we have said before, a lot of science and experiments, but also a lot of fun. Do you think this is the perfect point in 3D printing? The perfect balance is science and fun. I think so, because 3D printing combines exactly those two things. It's on the one hand really cool technology that has been becoming very affordable, but like at home 3D printing is also a technology that can be used quite a bit for educational purposes as well, be it like robotics in school, CAD design, and then really getting your final parts in your hands just a couple of hours later. So combining both entertainment and education or technology is, I think, a very good combination. And yeah, just taking a look how many people seem to like what I'm doing. I think it's a really nice approach, and Yeah. I think you need both to be kind of successful or to find a big audience for that. Yeah. All the workflow in 3D printing is important for education. I mean, the design, the making itself, all kind of things you do related with 3D printing probably are educational overall for young people.
Continuing with technical aspect, I would like to talk about a recurrent topic that is always in the community, and is how to play with infill pattern and shells to create the perfect relation between strength and reducing printing time. Yeah. How we can talk about this, the relation between shells and the infill. So a bunch of years ago, I found this misconception in the community that more strength should be more infill, that the infill amount is directly proportional to the strength of your part. But from my perspective as a stress engineer and my education as just like in general mechanical engineer, I know that most of the time the highest stresses are on the surface of the part. So the further you get to the surface of the part, the higher the stresses will be. So it is important to have a lot of material in those areas. So like increasing the number of shells is usually a better approach than increasing just the infill amount, because also like of the orientation of the outer shells and things like that. And these are exactly the topics where I have passion in, and I try to get this additional knowledge into the community, especially for people that maybe don't have that education because they just work in a different industry, or for students that never approach that topic. And for me, it's very important to like break down this topic in a way that it's easily understandable for everyone. Maybe I'm sometimes still a bit over the top of some people, but I try to simplify things as much as possible. And knowing these principle hope helps helps the community to design better and more efficient parts. And also the typical question of which pattern is stronger than the other. I prefer honeycomb, gyroid. It is a problem. Okay, another parameter which is magical for you is extrusion width. Why you recommend this? So extrusion width has one really nice benefit, because by just increasing the extrusion width, you can more or less simulate a bigger nozzle. So with the same amount of perimeters, for example, you get a way thicker shell on your part. A lot of people don't know this tool, extrusion width. A lot of people don't know, and they don't use it properly, I think. Yes. I think for many, having, for example, a 0.4 millimeter nozzle means that your extrusion width should be in between like 0.4 to 0.5 millimeters. The extrusion system is very robust in a way that you can increase extrusion width with a 0.4 millimeter nozzle all the way to 0.8 or something like that, which allows you to print wider extrusions and also higher extrusion. So in the same amount of time, you can lay down more material and together get a stronger part in the end. And I think this is just one of these tricks that not everyone knows, but if you ever used it, it's way more efficient to approach it that way than always to switch between different, for example, nozzle diameters. And you prefer 0.6 nozzle more than 0.4? So I'm totally honest. I print like 95% of my parts with 0.4 millimeters nozzles, because that's for me a nice standard to get nice looking parts. And just changing nozzles is usually quite a hassle, and most of my printers have a 0.4 nozzle in them, so I use them a lot. But if I don't change the nozzle and I need a strong part, I sometimes play around with the extrusion width to get a stronger part in the same amount of time. Now with like easier to change nozzles, I tend to switch them more often, just because of course a 0.4 millimeter nozzle limits or restricts the flow a bit more than having a bigger nozzle. So it's not totally straightforward, but it's usually very robust to just to play around with this setting.
And this is typically all related with the size of the printer. For example, in a CR10, probably it is better for you to use a 0.6 nozzle than a zero point 0.4. What do you think, what is your opinion about non-planar prints? Do you think this is the way to follow in 3D printing? So I Yeah. coincidentally currently working on this topic. I didn't know it. That's yeah, you didn't know that. I actually just teased that yesterday, I think on Instagram and on Twitter. Non-planar printing is something really nice, but totally not useful at the moment. Or n- let me put it this way: it would be useful if there would be software that would support slicing Yeah. non-planar. There are some simple implementations in Slicer, for example, where you can slice like the uppermost layer non-planar, but that only works with really simple parts, and Yeah. I have barely seen any use cases Yeah. where something like that would be feasible. So our machines are totally possible to do non-planar 3D printing, but we don't have the software. If we have software that would do non-planar printing, it would be a totally a really beneficial approach. But you need both hardware and software to get it working. And Now then there is you have to also know. Now you have to know about G code a lot to make non-planar. yes, it is hard. There are some applications where you can use it, but I would state that there is like 0.01% of Yeah. makers who have ever used non-planar 3D printing, because it's not something that's currently really implemented in a software. Yeah. I'm currently working on a project where I use non-planar 3D printing in kind of a different approach. So I use a normal slicer, that's totally fine. But what I do, I basically bend my G code. Yeah. I define a spline with a couple of points, and then the print will follow this spline shape. And if you, for example, check my Instagram account, there are a couple of nice pictures on there where you can see how non-planar printing could work. And for me, this at the moment is a really useful application. I have a small daughter at home, and um, I built for her a small play set where she can take a couple of balls and put them through these pipes, and they are Yeah. like fixed to a wall. But with normal 3D printing and the spiral vase approach that I used, most of the pipes were just straight, but I wanted a way to have them really nicely curved. Yeah. So I programmed a small tool where I can use, or where I can input my straight pipe and then just bend it. And yeah, for that way, having a non-planar printing approach for something really useful, at least for me. Of course, this is also not a perfect solution at the moment. It's just a workaround. But I also just want to excite people on that topic, and they can use their knowledge either in programming or in applications for that, and advance it even more. Mm-hmm. I Yeah. see myself there more as a promoter for the technology. There are way more skilled people in that field who can take that to another level. But there is also another like patent problem. Autodesk, for example, has a patent on non-planar 3D printing. So um, approaching that topic is not totally straightforward, because Yeah. in the end you could be sued by Autodesk. It's difficult one. Okay, in your channel, you have tried a lot of printers of different size, quality, materials, prices. What do you think are going to be the standards in printers in the future? For example, I mean, auto bed leveling sensor is almost a standard nowadays. So what do you think in 5 years or a couple of years? That's really hard. I think printers need to become more approachable, more easy to set up, and things like auto bed leveling is definitely something that um, that is important in that regard, because leveling a bed is not straightforward for somebody who has never used a 3D Yeah. printer. So smart features, be it like
auto bed leveling, be it like filament detection. This is something we had for ages, but Wi-Fi connectability that you can monitor your prints from somewhere else. Of course, there are solutions at the moment, but many of them are not like implemented also on the cheap and approachable 3D printers. I think this is something we might see in the near future. But it's hard to really say how like at-home 3D printing is going to look like in 5 years. In retrospective, what didn't we have like 5 years ago? Printers still look very similar to the usual i3 approach with the gantry. We have more smart features. I think what is something very important is the software side. We have slicers that work better, work faster, work way easier. And I think we will see more advancements in that direction because like the 3D printers themselves are already quite good. Yeah, and probably all related with 3D printing farms, for example, in Prusa. The way in which we manage, for example, 100 printers from your phone, probably, or computer. Okay, what is your opinion about small size printers? For example, Tronxy X1, Ender 2, Prusa Mini. Do you think they have found their place in 3D printing market? I think they have, because this is a discussion I had already quite often. Many of my parts that I usually print totally fit in a size of 15 centimeters by 15 centimeters by 15 centimeters. Not everyone has the benefit of a big workshop or a big office where they can put a big 3D printer. So there is definitely a market for that. I think many who use a 3D printer would be totally fine with a small machine. And there is rarely the case where you really need a big one. But it all depends. What is your goal with your 3D printer? Do you want to print like stormtrooper helmets? Of course, buy a big 3D printer. If you are printing small prototypes for, I don't know, replacement parts in your house and things like that, such a small machine, totally fine. It's cheaper in a way. What is also quite important for me, it uses way less energy because you have a way smaller heated bed. It heats up faster and things like that. So I really enjoy also using these small printers. Yeah, I agree with you. I know the answer to this question can be a bit extensive, but I would like to know your opinion about the eruption that China has had in the market of 3D printers. I mean, some positive and negative. For example, do you think the cost of these printers has helped to democratize the 3D printing? Of course, definitely. So when I bought my first 3D printer 6 or 7 years ago, I bought mine from like the UK and I paid around 1,000 euros for it, something like that. This is not something that everyone can afford. And definitely. So the cheaper prices that we get from the Asian markets for 3D printers, they really helped to grow the 3D printing community. And helped to get more people into the hobby. And this might be something like a starter drug. You buy a cheap 3D printer, you play around with it, you find it good in many places. Some things don't really work that well. And when you have decided, okay, this is a nice hobby for me, you can spend more money on a more expensive machine that you can use as a tool and not that much as a project. And just having 3D printers, an Ender 3 for $150 or $200, this is not something that's really possible and feasible to manufacture in Europe. And I'm quite sure if these less expensive 3D printers would not be available, the 3D printing community would not be at the point where it currently is. Yeah, totally agree with you. It's like ANET A8.
the printer Yes. Anet A8 in Spain. A lot of people have trained a lot with this machine, and they have learned to fix it, to repair it, and this is the way to follow with a more expensive one, for example, a Prusa or another one. Yeah. Another technical question is, can you give us some piece of advice about using large size printers in a good way? For example, a lot of people continue using a CR10 with a zero 0.4 nozzle, and I think this is a totally mistake. Can you give us some piece of advice for printer bed, for a large size printer? It's hard because I like barely use these big machines because I don't have a lot of big 3D printing projects. Yeah. This is, I think, exactly the point where we talked about before. If you only have small projects, don't buy yourself a CR10 because you have the possibility to print bigger. Having so if you feel that you only have like small projects, don't buy a big printer. It's I would not say that they print worse, but something that is quite important for me because of, for example, like electricity prices like skyrocket at the moment. Having one of these big 3D printers, they use so much energy, which is costs you quite a bit, which takes like the heated bed takes quite a while to heat up. And for example, in summer here in Germany, we don't have air conditioning usually. So if you have one of these big printers running or running printing ABS, for example, this will like tremendously heat up your room and things like that. So and don't use it. warping everywhere. Warping everywhere. everywhere. And well, if you have these bigger printer projects, just get a bigger size nozzle and put it into the machine and use the space that you have available. But on the other hand, I also have an artillery X1 still in my basement. I also printed like small parts on there. It works. It's a really nice machine, and it's usable. It's just like not efficient. Of course, you can, if you have a bigger project, you can put more parts on the build plate, but that always has a bit of the danger if one part is releasing that your whole print fails. But yeah, before you buy a machine, think about what your applications will be. And if you have bigger parts, you can still like cut them up and print individual parts and then glue them together. If this happens like once a year, it's not that bad. It's nothing for you. Okay, and I have an exercise for you, an activity, and give me a piece of advice for a person who wants to improve his cheap printer, his Chinese printer, but he only has a budget of 100 euros. This is an exercise. You can choose whatever you want. This is a really hard question because Yeah. I'm not really in the like 3D printer modification scene because I like to use printers more as a tool and not as a project. Improvements for a small size machine. Let me think. So one of the biggest improvements I usually do is taking like one of these concrete slabs and put them under my printers just to make them way more quiet. $2 or like €5, and this is one of the biggest like the biggest improvements that you can make. And then it really depends. If you are upset with like the noise of your 3D printer, of course you can exchange the control board, but this is usually kind of a big project, and if you are not really familiar with all of the things involved there, you can easily like ruin your machine instead of improving it. And something mechanical, for example, hot end or cinematic, or I think the roller kinematics, they usually work quite well if they're not really bad. So for example, on an Ender 3, even with like only the one C axis, I think that usually works. Of course, hot end is something that you can exchange, but also these Bowden hot ends, they usually work quite well up to the point where your Bowden tip starts degenerating and you're getting a small tip.
changing to an all metal hot end does not only have benefits, because heat creep is more of a problem. Printing PLA can sometimes be a bit more struggling. Just getting proper Bowden connectors where you can prevent that your Bowden tube starts to move up. Typical problem. That is a typical problem, but I would say this is one of the easiest and most straightforward modifications that you can do. Not even just like changing the Bowden tube, but just getting a way to have like the long Bowden tube not connected to the small piece that is in the hot end. So you don't stress it that much, and that you don't get this gap between the nozzle and the Bowden tube, because this really sometimes makes problems. Of course, printing surface is something. Yeah, good one. Some people, I really like to print on glass, especially for PLA. Old school. Old school glass with just like a 3D printing adhesive. I really like to use a printer fix spray for PLA on a glass surface. I think there is basically nothing better than that. And the shiny results of the surface. It is like a mirror. Yes, it is like a mirror. Of course, if you're using a printing adhesive, you get it a little bit more matte. But if you have a glass surface, a good glass surface, it's usually very even. If you use a good 3D printing adhesive, you get, especially with PLA, really good adhesion, also for big parts, and they just pop off when the print surfaces cool down. PEI surfaces with the flex plates, that's something really, really nice. But sometimes they also tend to have a bit of adhesion problems with different materials. The really thin ones that you find on Ender 3s, which have this plastic surface, I hate them because they often just stick too well, and you ruin your part before you get this small adhesive sheet off. So just a simple glass plate, just a simple mirror that you have either somewhere lying around or from IKEA can sometimes improve your 3D printing experience. And it's better for flex. Flex is a problem because it is too strong adhesion to the bed. So probably glass is better for flex, I think. Well, with flex, you have to pay attention because some TPUs, they stick so well to the glass surface that you just rip pieces out. So for flex, you need a separation layer, glue stick, or go to the fridge and wait 10 minutes. Yeah, something like that. So you have to pay attention there. But yes, depending on the material, different surfaces have their benefits and also downsides. Also, flex plates. I really like my flex plates, but for example, for PLA, these powder coated flex plates, they mostly work, but they also sometimes have an adhesion problem. I'm sorry. If you're printing a lot of PETG, powder coated flex plates is the way to go. They work so well. They are easy to release the parts. They stick so well. So this is also a really nice update. Okay, so talking about materials, this is another subject in which you are deep in a lot, materials. Which are your favorites? Which you think are best and the best balance between strong and easy to print? I don't know. What are your favorites one? PLA. PLA, okay. Not Petg or? PLA is such an easy material to print with. If you have a PLA plus, you get nice layer adhesion. It is not brittle. The only downside is really the temperature problem. But if you're not really concerned with temperature, PLA, in my opinion, is the way to go for many things. It doesn't smell during printing. It is easy to print. You have good layer adhesion and things like that. PETG, the thing I don't like about PETG is the moisture problem. If PETG gets a little bit moist, you get a lot of stringing. PETG is a nice material if you need a bit more temperature resistance, of course, a way to go. If you
even need more strength, of course, you can go to, well, I don't really like ABS because Yeah. it smells quite a bit. ASA smells. is a better alternative. It's still not like healthy to be around that, but Yeah. it prints nicer. It doesn't smell that much, and it warps a little bit less. And let me think. Let me really think. I think PLA it is an standard for art, decoration, for Yeah. mechanical parts. It's Yeah. like more suitable for all kind of. I printed a whole CNC router I used for years out of PLA, and it worked totally fine. So And I just don't think there's a big downside with that. Yeah. Of course, you can, if you need more strength and especially more temperature resistance, you can go in the direction of polycarbonates. yeah, I'm not a nylon. big I'm not a big fan of nylons because nylons also have the moisture problem. They are sometimes hard to print, and they really change their properties a lot after you printed them because they will absorb moisture. They will get softer again, and this is one of the reasons I am not a huge fan of nylons. Cheap, I think it's called premium premium polycarbonate from Hobby King. Yeah. Super nice material, not that hard to print, but one of the strongest prints I ever had. Just like a small recommendation there. We will try it. Yeah. Okay, and just curiosity, do you know if any company or filament brand has used the results of your experiments to improve or change something on their products? Your feedback, if you can say. I am not really sure what I can say. I'm quite sure that there have been small things that were changed, but I don't really think so. There have been some changes with like 3D printers and machines and things like that, where we as like testers and reviewers put our feedback in, and they changed some things to make them either more safe for the consumer or easier to use. In terms of materials, I'm not sure. I'm seriously not sure. Yeah, and which new materials or improvements in materials are you looking forward in some years? Are you thinking in a material that it doesn't exist or we can improve nowadays? Um, I would like, so there are some PLA filaments or PLA similar filaments Yeah. that have a higher temperature resistance. I of course would like to see materials that are as easy to print as PLA and also as easy to store, so they don't have this moisture absorbent problem, and have a bit better temperature resistance, because the 50 to 60 degrees of PLA is just not enough to have, for example, things in a car on a hot summer day. Impossible. Okay. So this is something I would like to see in the future, and I would really like to see in the futures like advancements in materials where just the layers stick better together, so that you have better properties of your part independent of the printing orientation. Usually the strength is like in between the layers is 50% of like the strength you would expect from that polymer, and improving that I think would also make parts more useful and more easy to print, because you don't need to pay that much attention on the printing orientation. Yeah. And the last question about materials, this is a difficult one. Do you think that the idea of eco, when we talk about traditional PLA, it is made of corn and sugar cane, it is often misleading with compostable? Is there any marketing in this, in the eco word? There is a lot of greenwashing going on in that regard. Of course, it's nice to see materials like PLA not being made from like fossil materials. But on the other hand, if you use corn to make PLA, you basically take that corn away from like the food market. The question is if corn from the US would
end up in regions where that food would be needed. But yeah, I guess kind of similar to biofuels for cars. Is it good to use like food for making fuel for cars, or should you rather use that food for or should you rather use that food to feed somebody in need? The greenwashing part goes a bit in the direction of, I guess, the compostability of PLA. Of course, PLA to some extent might be compostable in an industrial waste or in an industrial composting plant. But I currently did some research in that regard, and there are barely any composting plants, for example, in Germany or in the US, that do accept PLA and say, okay, we are able to compost that. So a lot of that material still ends up on just like the normal in the normal waste system, where it's either burned or disposed somewhere. And if you don't have the right conditions for PLA, it will also break down to microplastics instead of getting composted and therefore converted to CO2 and water. So this is maybe also one of the advancements I would like to really see in the future, is really compostable materials. There are some materials like Filamentum's non-Eulian material that already do kind of a good job in that regard. But this would be something that would be really nice to have in the future. Really materials that break down easier and don't break down to microplastics, but really get composted in a way that you get CO2 and water and like good soil out of it. There are a lot of investigations, for example, in my country, related with olive wastes, olive tree wastes, because you can make some kind of PLA with the seeds of the olive. And probably this is one of the solutions in the future. Okay, I know you have a video talking about 3D printing real cost. To sum up, which things do you think people normally don't consider when they calculate their printing costs? Their own time. Yeah, this is a good one. Their own time. Yeah. So if you start a business, you also need to take into consideration what your work costs, and just valuing yourself with like 10 or 20 euros an hour is not enough, because you also need to consider like this is not the money you're directly getting. You need to pay insurances and the room and heating and waste and all of that those things. Of course, printing costs are like the depreciation of your 3D printer, the material costs, and maybe the energy costs. Those are things that are really easy to grasp. But if it takes you half an hour to slice the part, then put it on your machine, start printing, and then another 15 minutes to remove all of the support structure, you need to take that into consideration. And this adds up quite a bit. And for this reason, I wouldn't start a 3D printing business at home where I 3D print parts for somebody else, because people will get really mad when they have a small part and I charge them like $50 for that. But that's just with the time I spent for making that. That's how much it costs, even though the plastic that goes into that part is only like 20 cents. Yeah, it's like 100 key rings with 3 color change, and this is so time consuming. Okay, a fast one. Favorite slicer for you? Prusa slicer. Yeah, I agree with you. And in the second place? Well, there aren't that many, but I probably need to give that to Cura. Cura has a lot of settings, and Cura sometimes produces really nice print results. So if I don't get any further with Prusa Slicer, I sometimes concern Cura, or sometimes consolidate Cura and try that out if I get better results. Both are really nice, but of course it takes some time to get used to them. I used Simplify 3D quite a bit in the past, like years ago when they still updated it, but they haven't
been doing a lot on that software, so Yeah. at the moment I would not really recommend buying it. And if you just download Idea Maker, it's basically a carbon copy of Simplify Yeah, 3D. and also exactly, the price and the capabilities, Yeah. this relation is totally improving Process Slicer. Okay, this is a hard question for me because all the community know that recently Sanjay Mortimer has left us. You, who had the luck to know him in person, could you please give us an approach to this incredible person and his work? Sanjay was one of the really most passionate persons in 3D printing. He is one of the reasons why we are at the place where we are today, because he invested years ago so much time and effort and passion in creating extrusion systems that just work, and all the work that E3D did over the years, they led us to the point where we are at the moment, because many of these ideas that E3D developed have been and have ended up in so many also other products. And it's a real pain for myself to just think about that he passed like just a couple of weeks ago, especially since I'm currently doing a lot of investigation in extrusion systems. It would have been a pleasure for me to just talk about the ideas and results I came up with him, because he had a passion not many others had, and it was always a pleasure to be around him Yeah. and just to talk with him. So yeah, it's a big loss for the community, and especially everyone who knew him. Yeah. So thank you for this approach because here in Spain, a lot of people know his work, and this is a good approach for people to know his person. So thank you. And finally, Stefan, thank you so much for this interview. It has been a pleasure for me to be talking with you because I'm a great fan of you and CNC Kitchen. And I look forward to our next meeting the next year or at the end of this year when you want. My pleasure. It was really nice talking to you. It's nice to get to know people from the community that you usually don't interact with, because, well, I guess you are mostly like centered in the Spanish community because Yeah. your content is Spanish, and this is just something I don't really get into, because as I said before, I know a bit of French, but I haven't learned Spanish in school. Bueno, pues chicos y chicas, interesante. Yo creo que ha sido bastante interesante la entrevista. Estaba leyendo detenidamente vuestros comentarios y, joder, la verdad que esta última pregunta me dejó un poco toqueillo, no os voy a engañar, porque la verdad es que yo también lo viví de cerca, ¿no? Estaba toda la comunidad volcada en esa pérdida y la verdad que, ¡buah!, se me quedó ahí un poco el cuerpo. Y la verdad que eso, fue un momento duro, pero bueno, me gustaría saber qué os ha parecido esta entrevista. ¿Os ha parecido interesante? ¿No? ¿Os la esperabais así? No sé, me encantaría que me contaseis cosas. Creo que han sido unos 42 minutos de entrevista. La idea era hacerla una entrevista que fuese atractiva. Me podría haber estirado con él 2 horas hablando, pero tampoco era plan de forzar la máquina. Aparte de una persona súper ocupada. Y de hecho esta entrevista la hicimos un viernes a las 9 de la mañana, de ahí mi careto. Entonces imaginaos, ¿no? Imaginaos el lío que lleva. Bueno, voy a pasarme por el chat. Sola Kaplan dice que ha sido un momentazo la parte que ha hablado de Sanjay. Oblivion dice, qué obra de arte esta entrevista. Muchísimas gracias, Oblivion. JNR Ferrero me ha dicho, te ha vuelto la sonrisa. Uf, es que lo he pasado muy mal. Mira que se lo está diciendo a mis moderadores. Digo, joder, macho, pero si es que no estoy, encima de todo yo no estoy en el aire. Pero aún así estaba súper nervioso. Mira que la entrevista me la he requete visto, pero bueno, para mí es una cosa bastante potente y estaba un poco nervioso, no os voy a engañar. Y bueno, ahora os diré cómo me sentía el día de la entrevista, porque eso es otro level, como estaba yo. Muchísimas gracias, Nofre, por tu comentario. XZ, muchas gracias. Angelillo, IoCorp, muchas gracias. Muchas gracias también, José Mari. Patrick Graham, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay un montón de comentarios. Estoy intentando leerlos todos, pero una auténtica locura. Amador, que era conmigo, dice: Sanjay era un gran tipo. Una pena que algunos aprovecharan el trabajo que hizo de esa manera. La verdad que sí.
bueno, en general veo que os ha gustado, que os ha gustado. No os preocupéis para las personas que habéis llegado un poquito más tarde, no os preocupéis porque como siempre esto se quedará resubido en YouTube. Y bueno, como aparte hemos dejado limpia el fragmento de la entrevista, pues si queréis podéis saltaros directamente a la parte en la que echarlo por él. Muchísimas gracias, Brico Geek. Me hace muchísima ilusión, la verdad, Brico Geek, que estés viendo este directo, como todos vosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé ni por dónde empezar, voy a abrirme otra vez el guioncito. Borja me está diciendo, dice que quién es Sanjay. Sanjay era básicamente el CEO de E3D, ¿vale? Fue una pieza brutal, un eje importantísimo en la comunidad 3D, sobre todo en el desarrollo de sistemas de extrusión. Date cuenta que E3D es la marca más reconocida a nivel internacional de sistemas de extrusión y Sanjay hizo un montón de investigación en este contexto y la mayoría de las máquinas que tenemos hoy en día beben de eso que Sanjay estudió y desarrolló. Bueno, sigo leyendo vuestros comentarios. Nada, deciros que siempre que yo pueda estoy ya peleando por traeros nuevas entrevistas internacionales. Eso sí, son entrevistas un poquito más costosas de hacer en el sentido de tiempo y demás. Y bueno, de que esta gente anda muy liada, pero que sepáis que esta no va a ser la última. Ya tuvimos una en su momento con Sterling, el que se está haciendo un Lamborghini en su casa, este americano. Hoy ha sido Stefan, pero bueno, espero en un futuro traeros otras entrevistas también de público internacional, porque bueno, siempre también está guay acercaros un poquito la imagen de personas que, bueno, que no son de este país, que no son de esta comunidad y que al final de cuentas también aportan cosas muy interesantes. Cositas que quiero contaros de detrás de las cámaras y algún vídeo que os voy a enseñar. Como he dicho antes, durante el directo, esta entrevista se grabó un viernes a las 9 de la mañana. En principio se iba a grabar un jueves, pero me escribió de que estaba un poco regular de la garganta y demás. Y finalmente la tuvimos que hacer un viernes. Yo estaba súper nervioso, sudando la gota gorda, y es verdad que al principio me corté un poquito más, pero luego conforme fue arrancando la entrevista, la verdad que hubo ahí muy buen rollo entre los dos, y como os decía, yo lo tenía como una persona a lo mejor un poco más seria. Es verdad que en su vídeo no lo aparenta ser serio, yo ya lo sabía por ahí, pero bueno, nunca se sabe en persona, y la verdad que el tío es súper simpático. De hecho, ahora os voy a poner unos cuantos cortes, unos cuantos vídeos para que veáis el buen rollo que hubo. Y bueno, y algún vídeo porque al final de la entrevista le pregunté ya fuera a cámara, le dije, bueno, ¿qué te ha gustado o qué te ha parecido? Y el caso es que me dijo que le había encantado, que se nota que me lo había trabajado mucho, y bueno, es lo mejor que te puede decir un entrevistado, ¿no? Que esté contento de la entrevista que le ha hecho. De hecho, a raíz de esa entrevista me empezó a seguir por redes sociales. Yo estaba como loco por publicarlo, pero digo, ostras, como lo publique esta gente, ya vas a ver quién es el invitado, y la sorpresa se hubiera roto, pero me empezó a seguir desde ese día, y la verdad que estoy como un niño pequeño, la verdad. Brico Geek me dice, pues, pilotas inglés like a boss. Muchísimas gracias, Brico Geek. Tú también, que lo sé, buena tinta. Así que, muchísimas gracias. Bueno, voy a enseñaros, como he dicho... Ah, por cierto, antes de enseñaros los vídeos, que se me olvidaba. Habéis visto cómo he estado tocando algunos temas muy, muy relevantes en esta entrevista. Que sepáis que estos temas vamos a desmigarlos la semana que viene en un debate súper completo que anuncio ya, que estará con nosotros Adolfo de 3D SAT, va a estar también Campi 3D, y voy a estar yo, intentaré que haya alguna persona más, pero en principio ellos dos ya me lo han confirmado. Así que la semana que viene, aparte de anunciar la página web y la nueva liga, que sepáis que vamos a tener a Adolfo y Adolfo, Campi y yo en el mismo directo, los tres, debatiendo sobre algunos de los temas que hemos tocado aquí. De hecho, tengo que hacer luego los deberes y tengo que sacar un poco la lista de los temas, pero que sepáis que el domingo que viene no podéis perder el programa porque va a ser super maker. Vamos a tener una charlita muy guapa entre los tres. Sobre todo yo les dejaré a ellos que se peleen. Pero que sepáis que la semana que viene tenemos un programa muy interesante. Mirad, dejadme que eche a un lado el OBS y voy a enseñar algunas cositas que tenemos por aquí. Bueno, aquí está la primera, la voy a pinchar ahora mismo. Yo creo que este vídeo refleja bastante bien cómo me sentía yo ese día de nervioso, y os lo voy a poner, ¿vale? Aquí estamos. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Sí, supongo que sí. Vale, esto fue justo nada más empezar, que ya le estaba yo dando instrucciones de... Vaya fotograma elegido, macho. A ver. Aquí. Creo que aquí estaba yo dándole instrucciones sobre lo que íbamos a hacer. A ver, si me estáis escuchando, ¿verdad? Sí. Y fijaros cómo estaba, que mira lo que le acabo diciendo, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Me escucháis a mí, verdad? Mientras yo hablo. Sí, ¿no? Por fin, confirmarme. Vale, yo creo que sí. Bueno, voy soltando el vídeo y ahora me decís si se me oye, ¿vale? So, tu factorio
2 Factoria 3D. Vale, este vídeo no lo iba a sacar, pero bueno, ya que lo he colado lo digo. Esto es el pobre lo que le costó porque le dije, por favor, ¿serías capaz de mandar un saludo para mi comunidad, que nos haría mucha ilusión, no sé qué? Y él, sí, claro, no hay problema. Y se tuvo que escribir en un papel el nombre de tu factoría 3D y para luego decirlo, lo repitió como un par de veces, pero finalmente lo consiguió. Pobrecillo, este vídeo no quería ponerlo. Espero que no esté viendo este directo. Este es el que quería enseñaros. We are going to start with a greeting, and next I start with a question, okay? All right. This is an important day for me. Okay. Hopefully I don't screw it up. But... Este momento es epiquísimo, ¿no? Este momento es epiquísimo. Yo estaba como un flan y se lo dije. Digo, que sepas que hoy es el día más importante de mi vida. Y la verdad que se tomó muy bien, fijaros. We are going to start with a greeting, and next I start with a question, okay? All right. This is an important day for me. Okay. Hopefully I don't screw it up. But... Lo que os decía, ¿no? Que Stefan tiene sentido del humor y es una cosa que me encantó. Me encantó de él porque el tío, yo le hacía broma y para nada. Él me la seguía y continuaba hasta el final. Y aquí es la parte donde le pregunto si le había gustado la entrevista. Did you like it, the interview? Yes, it was really nice. It was... Kudos to your side. It was really well prepared. Bueno, esto no lo he subtitulado, pero es muy sencillo, ¿no? Dice que sí, que le ha gustado mucho y que eso, que se nota mucho el trabajo que ha habido por mi parte, ¿no? Entonces ya os digo, me ha hecho mucha ilusión estos vídeos porque digo, ostras, qué guay, ¿no? Y aparte de todo, pues eso, yo creo que reflejan muy bien el mood que había el otro día. La verdad que este tipo de bromas al final lo que hacen es que le quitan tensión al ambiente y hace que los dos nos encontremos más cómodos y ya os digo, me hizo bastante ilusión. Exactamente, como dice 3D Sat, Adolfo, esto era un poco el making of, ¿vale? Estos vídeos no le digáis a Estefan que lo hemos visto, por cierto. Muy bien, bueno chicos y chicas, para ir terminando ya este directito, que ya llevamos 1 hora y 10, no os vayáis porque vamos a ver las pifias y victorias que tengo por aquí preparadas y por supuestísimo... Vamos a ver el sorteo, que os recuerdo que hoy tenemos un sorteo a elegir o 1 kilo de resina o una bobina en fibra de carbono y todo ello gracias a la gente de XYZ Filaments, ¿vale? Y os recuerdo también que esta semana va a haber, si todo va bien, un directo con un pequeño tutorial para hacer lámparas de este tipo de forma muy rápida y la semana que viene que tenemos programa con un debate con esta gente. Vale, si os parece voy a ir abriendo las pifias y victorias que las tengo por aquí preparaditas. Vale, aquí las tengo y con vuestro permiso me voy a poner aquí al lado la chuletilla, porque gracias aquí a un moderador tengo la chuletilla de los autores de estas obras. Bueno, hoy empezamos con Goblin 1985, hasta donde llega mi experiencia en serie y dibujo animado. Entiendo que esta es Sailor Moon, parece ser algún tipo de soporte para el móvil o algo, más que nada por la posición de los brazos. Y bueno, la verdad es que me gusta muchísimo el color y cómo ha pintado Goblin esta figura. Sí es verdad que a lo mejor el diseño, para mi parecer, da un poco de miedecito, ¿no? La cara parece que está un poco asustada, pero por lo demás me encanta y muy buen pintado y muy buen acabado de nuestro compañero Goblin. Aquí tenemos otra pedazo de victoria que yo creo que no tengo ni que decir el autor de la misma. Esta no tengo que mirar, no tengo ni que mirar la chuleta, pero aunque aquí mi moderador no me lo ha puesto, yo sé que ellos son, quieres, en este caso, 3D Mestres, con estos pedazos de Batman. Ese taller ya me lo conozco bien. Vale, moderador sí me ha puesto bien las chuletas. Soy yo que las fotos se han desordenado. No le vamos a regañar. Bien, este pedazo de victoria, vamos a ver, creo que es de... A lo mejor la lío, ¿eh? Creo que es de Chino Cudeiro. Es un regalo para su señora. Y por lo que leo por aquí, como que le sobraron solo 3 metros de filamento. Así que, Chino Cudeiro, te va el riesgo. Pero bueno, que sepas que te ha quedado muy, muy chulo. Y enhorabuena y espero que a tu mujer le gustase el regalo. Por cierto, muchas gracias Patrick Graham. Dice, me ha encantado la entrevista, Pablo, currazo, pero ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos, este me ha gustado muchísimo. Esta es del compañero, creo que es Mar de San Joan, y me gusta muchísimo porque refleja un poco la vida del maker, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto? Yo tengo lo mismo, pero en versión redonda, y son fallos, pruebas, prototipados. En fin, errores, ¿no? Veo también por ahí una calibración de la primera capa. Creo que el compañero está esperando a triturar todo esto para reciclarlo. Pero bueno, me gusta muchísimo esta imagen porque refleja muy bien lo que todos los makers hemos vivido alguna vez en la vida. Así que, Mar de San Joan, muchas gracias por la foto. Aquí tenemos un Buda, que este Buda creo que es de Robles 3D, es PLA pintado a pincel. Y la verdad que últimamente estoy viendo muchas pifias, muchas victorias de este tipo, de cosas así, rollo budistas y demás.
Y he de deciros que a mí me gusta muchísimo también este rollo. Tengo de hecho un par de figuras así bastante grandes. Pues las tengo por aquí arriba, un día las enseñaré y me gusta muchísimo. No sé, ¿qué estáis diciendo en los comentarios? Que veo que os estáis riendo muchísimo por aquí. Ah, bueno, os estáis riendo de panceta, ¿no? Bueno, pues entonces no hay ningún problema. Puedo seguir. Bueno, aquí tenemos una buena impresora aquí con sus guías lineales. Esto creo que es de Angelillo. Y está bastante chulo porque si os fijáis parece un Deadpool, ¿no? Ahí bastante chulo. El acabado la verdad es que te está quedando fino filipino. Y lo que me gusta muchísimo es la modificación, como tiene la Ender. Veo que tiene un montón de mods, por lo que veo tiene las patitas puestas, tienes puesta también la entrada de aire para refrigerar todo lo que es la electrónica y por supuesto las guías lineales. Veo que también parece que la tienes pasada a extrusión directa. Bueno, esto ya de Ender 3 tiene poco, así que enhorabuena compañero porque es muy muy bonita la pieza y la impresora. Aquí tenemos un soporte para Game Boy, en este caso del compañero Juan de 3D. De hecho, pasaros por Discord porque publicó 3 o 4 fotos más de distintos soportes para videoconsolas. Y la verdad que a mí estas piezas así simplonas me encantan porque es verdad que son simples de fabricar, pero si se imprimen bien quedan muy resultonas y luego ponéis ahí en la estantería cualquier cacharro con su soporte y siempre queda más bonito que si la dejamos ahí de cualquier manera, ¿no? Angelillo dice, qué cositas me dices, Pablo. Anda que no te tengo aprecio, ¿eh? No dirás, Angelillo, no dirás. Vale, aquí tenemos una aliada bastante potente, creo que esto es de Chino Cudeiro. Hay que decir que la Borón es preciosa. Además de color rojo, que es como yo creo que tiene que ser una Borón tiene que ser roja y la verdad es que es espectacular la máquina y espectacular también la liada. No sé cuántas horas echaste por ahí, Chino, no sé si estás viendo esto, pero esa liada es de unas cuantas horas y yo creo que te dolió en cuanto a filamento, te tuvo que doler. Pero bueno, está bastante guapa, la verdad, la máquina y la liada. Y bueno, aquí está, esta me la sé de memoria porque esto es de JN Ferrera, que bueno, no sé si lo sabéis, pero tenemos aquí un pique los dos de... ¡Ay, yo ya he terminado el coche!, me dice JN Ferrera. ¿Cuánto te tarda aquí? A ver cuando echamos una carrera. Y yo ya lo tengo hecho, bueno, menos las luces, yo ya lo tengo hecho desde hace una semana. El problema es que tengo un problema con el receptor de la emisora y el otro día hice una prueba y aceleraba solo y yo no sé, JN Ferrera, si te ha pasado a ti, pero el motor da miedo, el motor zumba que flipas, o sea, es espectacular lo que... Mira que yo estoy acostumbrado a volar aviones y eso, pero la verdad es que el motor este me ha dejado flipado y daba miedo, macho, porque se me quedaba el acelerador pillado, pero ya he pedido el repuesto y en teoría esta semanita me llega y ahora JN Ferreras cuando pase a la vista en grande te lo enseñaré para que veas cómo me ha quedado, porque el mío está muy guapo también, aunque hay que decir que el tuyo me encanta porque encima de todo le has puesto un par de modificaciones únicas, que lo sepas. Bueno, este dragoncito me ha gustado muchísimo, ya no solo por la pieza en sí, esto es del compañero Caracol Maker. Lo que me llama la atención de esta pieza es que esto está hecho con filamento reciclado. No con filamento reciclado, perdón, que me estoy explicando más. Con PET reciclado. Os recuerdo que Caracol Maker tiene una extrusora de filamento casero muy parecida a la del compañero David de Filarte, la podéis ver, por cierto, en nuestro Discord. Y que sepáis que ese dragón 100% ha sido reciclado de una botella, creo que era de agua. Así que ya os digo, mucho mérito, muchísimo mérito sacar esa calidad de acabado con filamento reciclado. Y bueno, no sé si me queda alguna más. Aquí tenemos otra victoria, en este caso un cartelito de 3 demestres para el canal de Uber. Yo no sé, pero al final Uber siempre acaba aquí spameando. Es broma, Uber. Pero bueno, enhorabuena, que está muy chulo tu canal y tu cartel, que ya lo he visto. Así que enhorabuena, tanto 3 demestres como Uber. Y por aquí tenemos otro soporte. No sé si también es del compañero Juan de 3D. Sí, Juan de 3D, lo tengo aquí en la chuleta. Pero en este caso es para juegos de la Nintendo Switch. Yo ya sabéis que soy el tonto del color change, así que a mí este tipo de piezas me encantan. Está muy, muy chulo. Agenor dice, con el motor 21T es incontrolable. Totalmente, Agenor, miedito da ese motor. Salían hasta chispas en el vídeo, ¿sabes? Y como dice IOCorp, esto de los dragones se nos está yendo de las manos. Totalmente de acuerdo. Esta me ha gustado muchísimo. Esta la subí un ratito antes de empezar el directo. En este caso es de Exploratec. Me ha gustado muchísimo porque esta pieza la tengo yo vista para hacérmela. Quiero hacerme así rollo mini ciudad. Y esta me ha gustado mucho porque también el compañero le ha metido dentro luces. Y enhorabuena porque está muy, muy chulo Exploratec. Me gusta mucho cómo te ha quedado. Te ha quedado como el de la foto que hay de muestra de la pieza. Así que enhorabuena, muy chulo. Y bueno, hasta aquí las pifes y victorias de hoy. Y antes de pasar al sorteo, me ha dado envidia JN Ferrera y os quiero enseñar mi coche. Un segundo.
Este es el mío. ¿Eh? De hecho, ya lo tengo con los imanes y todo. A ver si lo puedo abrir. Verás tú, como se me caiga esto en directo, va a ser un poquito fail. A ver. A ver, aquí. Así es como lo tengo yo ya. Como veis, está todo suelto porque lo estoy probando. Pero bueno, ahí está. Tengo los mismos componentes que recomienda Duque. Y JN Ferreras, cuando quieras, te lo echo a papeles, como se dice por aquí. No, en serio, haceros este coche o cualquier otro, vaya. Hacer este coche o cualquier otro, que seguro que en cualquier party o en cualquier situación que nos veamos, quedamos ahí los frikis con los coches y nos echamos unas carrerillas chulas. Bueno, chicos y chicas, voy a ir ya cerrando este directo y para poner la guinda a este pastel a la visita de Stefan de CNC Kitchen, vamos a sortear, como he dicho antes, o un kilo de resina o una bobina de filamento, en este caso, de fibra de carbono, ¿vale? Me voy a dar un segundito, por favor, que voy a ir abriendo la página de los sorteos y mientras tanto os voy a recordar, como digo siempre, que para participar en el sorteo sí o sí tenéis que estar suscritos al canal. Qué menos, ¿no? Por cierto, muchas gracias a todas las personas que habéis estado suscribiendo durante este directo, ¿vale? Que no he podido deciros nada. Bien, la palabra que tenéis que poner para participar en este sorteo es todo en mayúsculas y seguido. Voy a repasar que lo he puesto bien. Sí, CNC Kitchen está en la casa. CNC Kitchen está en la casa. Ese es el sorteo. Vale, voy a intentar poneros... Es que no tengo aquí imagen. Un segundito, a ver si os puedo poner imagen. Vale, veo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, perfecto. No, me había quitado el micro, me escucháis, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo dicho, CNC Kitchen está en la casa, todo en mayúsculas y seguido, ¿vale? Para poder participar en el sorteo. Genial. Vale, mientras tanto, mientras que vais participando en el sorteo, última vez que lo recuerdo, aviso a navegantes, el domingo que viene estaré en directo con Campi 3D y con Adolfo de 3D SAT comentando muchos de los puntos que hemos hablado hoy en la entrevista con Stefan de CNC Kitchen. También estrenaremos la página web y daremos el pistoletazo de salida a la liga que va a durar en este caso hasta verano. Liberaremos también ya la primera prueba y os adelanto que tenéis 2 semanas para llevar a cabo esa prueba, ¿vale? Importante. Y si todo va bien, esta semana, entre semana, una mañana, tendréis en directo un tutorial para hacer lámparas de forma muy rápida con un software que a lo mejor no conocéis y del cual también os podréis beneficiar con un descuento que me van a dar, ¿vale? Es que IZ dice, dentro de poco tocará trabalenguas para participar. Vamos a ver, no es tan complicado. CNC está en la casa, o sea, CNC Kitchen está en la casa, pero todo junto. Vale. Pues listo, estamos ya 36 participantes, ¿vale? 36 participantes. Sí, Amador, correcto. Venga, os espero un poquito. Por cierto, no os preocupéis a los anteriores ganadores que los sorteos llegan, ¿vale? Muchas veces las tiendas están un poco liadas, hay un montón de follón y de envíos. La semana que viene seguramente ya salgan todos los envíos, así que quedaros tranquilos, ¿vale? Muy bien, estamos todos, ¿no? Pues venga, estamos ya 36 participantes, que no son pocos. Y bueno, suerte a todos, ¿vale? Venga, 5, 4, 3, 2, 1... Amador, me has metido un virus en el ordenador. Enhorabuena, Amador. Eres el flamante ganador del sorteo de hoy. Ya sabes, tienes que escribirme, ¿vale? Ya sea por Instagram o por Discord, mandándome tu dirección, tus datos y demás, y diciéndome cuál de los dos regalos prefieres. Si prefieres un kilo de resina o una bobina de filamento. Muchísimas gracias a todos por participar y recordad que no pasa nada si no habéis ganado hoy, que el domingo que viene volverá a haber sorteo como siempre. Y bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero haber estado a la altura. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista. Yo disfruté muchísimo haciéndola y es una cosa que, como yo digo, se va a quedar ahí para la posteridad. Así que bueno, eso que me llevo yo. Y nada, chicos y chicas, si es la primera vez que asistís a este programa, esto es Maker Session. De esto va este programa, divulgación de impresión 3D, cada domingo a las 9 en Twitch. Y luego podéis ver el programa en resubido en mi canal de YouTube. Un abrazo a todos,
Muchísimas gracias por aguantar toda la tabarra que os he estado dando esta semana. Sois los mejores, ya lo sabéis. Gracias Panceta por el comentario, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Yo luego me veré otra vez el directo, que me gusta a mí verlo para leer los comentarios y demás. Y como siempre, un abrazo enorme. Os espero el domingo que viene o entre semana con el tutorial. Sois grandes y esto es solo el comienzo, que lo sepáis. Un abrazo enorme a todos.